Evet arkadaşlar, tekrardan merhaba. Oyuna kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu gördüğünüz yanda gördüğünüz kafasını kopardığımız arkadaşla savaştık. Tam kaçacakken tuttuk, kafası koptu. Evet, şimdi Freya da özgür. Onunla kampa gidiyoruz. Hadi bakalım. Look, over there. We can take this way back to the camp. I can help with the vines. Now embed your blades into the glowing vines and light it. Your brother seemed open to your return. Oh, I'm sure he'd love nothing more than for everything to go back to how it was, leaving the responsibilities of leadership to me. Bunları açabiliyoruz artık. Ne kere istiyorsan. Ne diyor? Tamam. Lan ne oldu? Enemies to your left! Oğlum bunlara da öleceksek yani. Tam da geri basıyorum. Öyle adama. Send Var mı Odin daha? my regards. You use your anger effectively. Well, you learn to use what you have. It's not as though I want to be angry with Freya. He's my brother. He was the most important person in the world to me for half my life. These plants are the same as those we saw earlier. Frost should make quick work of their poison. Oğlum attık ya lan, anlamadım şimdi ben. I think we'll need to adjust our strategy since there's more than one. Let's try using a sigil. Europ'u ne ya? Europ'u ne? Now the sigil should hold the frost, even in the axe's absence. Ha. Well done. İyi. Şimdi şurada bir şey gördüm de. Tamam, kaya sesi yine. İyi. Bakalım. Tamam, bunlar zaten düzenmiş.
Şimdi bakayım buradan gidilmiyor. O zaman buradan. Watch out, those are wisps. Powerful manifestations of runic power. Bunlar ölmüyor mu kardeşim? They're impervious to physical attack. My arrows can disrupt their protection spell. Öleceğiz galiba biz burada. Could I ever think of this place as home again? After all that's happened. Bu ne? Neyse bilmiyorum. Hatta şu yukarıya çıkacaktık değil mi? Oraya çıkamayacağız o zaman. Bu ne la? Skull and Hati are in Vanaheim? We learned the giants rescued them from Odin and brought them here. And look, the sunlight wakes the sleeping roots. See how they stretch to welcome the sun? Beautiful, no? A far cry from the sheets of Midgard snow I've grown accustomed to. The Eastern migration. It's just as I remember it. At least the whole realm hasn't fallen to predators and occupiers. I guess there's still something to be fought for here. Something to defend even after so much damage has been done. Maybe that goes for Freya, too. Kratos, I see something. Ya ne oldu ya? Bir bıraksan mı acaba? Niye olmuyor? Bir yere mi geldi sen? Buraya mı gidiyor? You won't be able to damage it without destroying the mother. It's a large bulbous thing. You can't miss it. Büyük şans yok değil mi? I think you'd have better luck burning it. Değişik şeyler ya. Neyse, devam. My sigils can break through their shields. They're defenseless now. Enemies behind you.
Daha var mı? Daha olmasa ne güzel. Ben niye ölmediğim için soruyorum, beğenmiyorum. Yeter daha bitsin daha artık. Nereden gideceğiz? Nereden geldiğimizi dahi unuttum ya. Şuradan geldik. Şuraya çıkacaktım. Çıktım. Burası zaten. Bunu alayım diyeceğim de gerek yok zaten ya. Ha, can da varmış içinde. Şuradan bir yere gitti olabilir miyiz acaba? Ha, aşağısı boşmuş. I'm not even sure where to begin. What do you want from him? An apology would be a start. I want to forgive him. I'd like to think he's changed. He's all I have left now. Did you ever apologize to Demos? It is difficult to seek forgiveness when you feel unworthy. Now, how to get across? My sigil arrow should be able to carry the fire across the river to reach the bramble. Anladım da. Nasıl olacak yani? Gene gelmiyor. Bu da olmuyor. Nesini de yerleştirecektim ben zaten. Sen şuraya gelsene. Buraya gel. Nasıl temas ettireceğiz kardeşim, ben anlamadım ki. Yok. Anlayamadım burayı. Başka yere gidiş de yok. İlla oradan gideceğiz. Üç tane yapabiliyoruz. Ama yakamıyoruz ki.
Nihirdeki nesnelere. Olmadı. Gene oldu ya. Forgiveness can be powerful, even for the unworthy. My wife Faye taught me that. Well, be glad you have a spouse to remember fondly. Gene öldürdüler var ya. Enemies on the left! Shield strike! Dörtler değil mi? Nasıl gitti? The whip! It's creating more! Enemy behind you, Kratos! All my former spouse taught me was that there's no limit to the depths to which a soul can sink into darkness. Tricked me into marriage to spare my home and took my home just the same. Scattered my people to the wind. Maybe it's time somebody drew the line. Maybe it's time someone makes Groa's prophecy come true. I will not wish for war, Freya. War is a terrible thing, Kratos. But some things are even worse. You know, if Atreus rushes to Ragnarok, you may not be able to stop him. I will. And if you fail? I have prepared him to survive without me, if he must. Watch for the plants. They like me, but strangers not so much. I see that. Bir tane sonunda kalmak için 2 saat uğraşıyoruz. Nasıl olacak ya? Sonra avlamak istiyorum. Nasıl avlayacağım? Vur vur. Yap. Neyse gidek var ya. İşte gidesim de yok var ya. Bu açılıyor mu zaten oğlum? Merhaba benim düşmanlarla ya. Zaten açılıyormuş. Buradan mı? Buradan değil.
Bunu açacak mıyız, açmayacak? So what's next for you, if not preparing for war? I do not know, but I will take no chances with Atreus. Well, you may want to think fast, unless you want someone to make that choice for you. Ready? As I ever will be. Bakalım ne oluyor. No. It really is you. You returned to us at last. Yes. Let's celebrate. You reclaim the throne. We'll rebuild. Me and you against the world. Huh? Just like the old days. I'm not staying. I don't understand. You're here. Maybe together we can take back what's ours. I only just got back what's mine. I still have work to do. You've seen what's left of the realm, right? Do we really mean that little to you? You question my loyalty? Vanaheim turned its back on me. Oh, you still can't let go of that old fight? It was my duty to save as many of our people as possible. My responsibility. One you didn't take seriously then, and from the looks of it, one you don't now. You think this is a game to me? Yeah. We lost everything to that maniac you called husband. The man's family set me on fire. How did you expect me to react? Like my brother! Like the boy that used to have my back no matter what! And who I always supported no matter how selfish his choices. I expected you to come and find me. That no matter how hurt or angry, you wouldn't abandon me when I needed you the most. Freya, please. I thought you were dead. I've had to live lifetimes with those last awful words I said to you. Have any idea what that's like? Knowing that your own selfishness hurt the person that you cared about the most. Abandon you. Oh, Freya. I mourned you. Oh, I've missed you so much. And are you, Ingvi? But I won't bind myself to another realm when I finally have my freedom. I'll send help, though. And I will come back. I promise. This hasn't been your home for a long time, has it? Do what you gotta do. All right, that's enough. Ain't y'all got nothing better to do than gawking at family sorting squabbles? Come on, you two. Not you. Got a few things to square with y'all. First is you collecting your spare head. Second is that sigil magic I smell on your bow. Reckon that's an idea I'll steal.
How's about I set you up with some sonic mojo? Call it a trade. Very well. Third of all, if you ain't staying here, bears mentioning that Sindri and I find ourselves running a flop house for unemployed gods. If you're done freezing your backside off in Midgard, maybe come back with Beardo there. Check up on your old pal Tyr. That's kind of you, Brock. I may do just that. Well, all right then. I'll meet y'all back at the house. Lesson you want me to fix anything up first. Well, brother, care to meet our new allies? Or shall we depart? Bakalım ana görev ne diyorsa. Excuse me, Freya'nın can you kampına stop gir. and help a lady out, please? Yok. Olmaz. What is it? Yeah, I spent a lot of time tinkering up and down the river delta. Once Odin's army came to town, I lit out of there faster than a tassel worm with its bottom ablaze. So frazzled, I accidentally left behind a few irreplaceables. What? Irreplaceables? Well, just one, really. An orb. I'd be mighty grateful if you would find it. What is it? And if you come across any of my old, beautifully rusted armor pieces, I'll use the scrap to whip up something specially suited just for you. What is the orb? Just bring it back here and you'll make me happy as a sunbeam. Oh, and don't forget to keep an eye out for my old armor. I'll fix it up for you. Free of charge. What sort of orb do you imagine we're looking for, brother? I do not know. Tamam bir şuraya gel ha. Üretilebilir. Şimdi kuvvet 40. Burada çok düşük. Burada düşük. Böyle bir kalsın bu. Geliştirilebilir diyor. 25'ten 40'a çıkacak. Bunlarda pek bir şey olmuyor. İyi. Başka yok. Bu 55-70 yani yükseltemiyoruz. 55'ten 70, 55-11. Peki. Zırhlara bakalım. Şu an bu mu var bizde? Yok, bu var. 20, 28, 28. Kuvvet artıyor. Kuvvet bayağı artıyor. Savunma 29. Savunma da fazla. Can yok sadece. Can sıkıntı. Can düşecek bayağı. Zaten hemen ölüyoruz yani, düşmesin can ya. Böyle kalsın bu. Bak 41, 9, 18. Bende ne var? Can bak, yine can düşecek değil mi? Cık. Allah Allah. Yine can düşecek. Bunların hepsini alsam can gidiyor yani. About time I had something to do. Ben hepsini üretelim ya. And Lady Freya? Bunu geliştirelim ya bence. Bir tanesini geliştirebiliyoruz şu an. Evet, bunu geliştirelim. Tamam. Şimdi başka yapamıyoruz. Big man? Üstün düzültüştür. Basit kalsın, 3000 çokmuş çünkü. Yeah, I'll take it.
Let's make something then. İyi. Hadi bakalım. Ben şuradan bir de I'ya basayım. Sırttan ediyor nazarlık ha. Kuşanalım bakalım. Diğerleri kırıkmış. Diğerlerinde kuşanabiliyoruz. Yani. Tamam. Şu olsun. Tamam. Yeteneklere bir bakalım. 3000 var. İyi. Buradan bu 2 tane yapabiliyor muyuz? 1500 ile 1500. Şu ikisini yapsak güzel olur. Evet. Hadi şimdi gidebiliriz diyeceğim de. Şu kim? Bu Freya mı? Freya ise Freya'yı da mı şey yapabiliyoruz yani? Anlamadım tam. Neyse. Evet şimdi devam edeceğiz. Bakalım. Şuna bir bakayım da buradan da alalım işler. Would have been ashamed to have left that behind. I remember where to look for a gateway. Follow me. Well, you two seem to be getting on since completing your mission. Dare I hope this alliance has some staying power after all? It seems to me we share a common enemy. Kratos, you may not accept that Ragnarok is inevitable, but you're smart enough to know Odin is a threat. Whatever comes next, our best chance of surviving it is to work together. Do you agree? I do. Then as to Brock's offer, you can imagine staying under the same roof as a couple former enemies? No further temptations towards terrible vengeance? Not against you. Either of you. You have my word. Ben de az önce baktığım oydu işte. Bak Freya'ya da güçlendirebiliyoruz yani. 750, 1000, 500, 500, 500, 500. 500'de bir yapalım da. %30 mu kaldı? Tamam. Şimdi buradan biraz daha yapalım o zaman. Bu da bitiyor son herhalde. Güzel. Burada da bayağı ilerlemiştik zaten. Yani ne yapabiliyor muyuz? Hadi bunu da yapalım o zaman. Güzel. Ne fark ediyor bu yani? Ya şimdi şöyle bu daha iyi gibi ya. Savaşçı elbisesi mi olsun? Savaşçı elbisesi olsun. Bunları da yerleştirelim. Mis gibi oldu. Çok güzel. Evet. Şimdi arkadaşlar buradan sonrasını bir sonraki videoda devam edelim. Hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. İyi günler diliyorum.